Najua kumekuwa na ubaguzi dhidi ya Waislamu kwa jumla katika taifa letu. Nasema haya kwa sababu mimi nimekuwa mbunge hapa Nairobi kwa miaka 20 nikiwakilisha constituency ya Lang'ata. Kule Lang'ata kuna Waislamu. Ukienda Kibira kuna Waislamu wengi sana. Tuko pale Wanubi, tuko pale Waborana, Somalia na kadhalika, ambao ni Waislamu. Ubaguzi umekuwa, mtoto amezaliwa pale, akitaka kupata kitambulisho anaulizwa ile kitambulisho ya baba yako na ya babu yako. Kule hapo Kibira vile kuna Kamau hapo, kuna Onyango hapo, kuna Mutua hapo, kuna Wanyama hapo. Hawa haulizi swali haya. Mimi nikauliza, kwa sababu gani mnaleta hii sharti tu kwa wale watoto wa Islam peke yake? Wale wengine hawaulizi hawa maswali. Kwa sababu gani? Hii ni ubaguzi. Ni ubaguzi. Mimi nikapigania na baadaye sasa ikawa wakaweka ulizi maswali yote hizo, lakini bado hii tuko na kasumba ambayo iliachwa hapa na wakoloni. Haya yote maana yake wakati wazungu walikuwa na hako hapa, dini ya Kristo ilipelekwa juu zaidi kushinda zingine. Na hiyo kasumba bado imebaki mpaka siku leo. Tutaimaliza. Katiba yetu imesema ya kwamba Kenya is a secular society and is a God-fearing nation and we must respect all religions. So we have said we will respect all religions. I saw my competitor talking and saying, I will protect the church. The church does not need to be protected by a president. The church is really protected by the Constitution. Just like the mosque is also protected by the Constitution. The temple is also protected by the Constitution. So we'll apply equal treatment to all religions in our country. The freedom of worship is guaranteed by our Constitution. I am a Christian, but I do not have to discriminate against a Muslim. The Muslims have equal right as Christians. In terms of access to opportunities in this country, there will be no discrimination. And there will also be no discrimination against women of Kenya. Whether they're Muslims, they're Christians, they're Hindus, they're all Kenyans. And the right of each and every Kenyan shall be protected and respected, not just by the Constitution, but by the government of Azimio la Umoja on Kenya. If you want to develop, like if you have such an ambitious program, like we have at Azimio la Umoja, to fast-track development of this country, then we must make use of all human resources that we have. We must make use of human and natural resources in our country. So we will be making more demands on our people. The women do not have to fight. We are going to make more demands on you to come and make contribution to development of your country. You have a right like everybody else. Women should come forward. That's why I'm saying, in the past, the men were making decisions in the Islam community for their women. I'm happy that women have come now forward to say, we are talking as Muslim women and freedom of choice. So here you are. We want to see that our children get equal opportunity from the cradle. And that's why you said we are going to give education to all our children. Because education is the equalizer. If you give the children the opportunity to acquire knowledge,
Then after that, you've given them basically mobility to move upward socially. This is what we want to do in our country. Kwa hivyo wamama, Waislamu, tunashukuru sana nyinyi. Kwanza unajua sisi tulipokuwa tunapigania makatiba mpya, kuna wengine walikuwa na pinga katiba hiyo. Ati kwa sababu inahalalisha Kadhi's Court, mahakama ya kadhi. Wengine walipinga that because having a Kadhi's Court in the constitution is discriminating against Christians. But we say that Kadhi's Court has always been in the constitution. It has never harmed any Christians. Our constitution was actually based on Christian law. So you don't necessarily have to come up with a Christian court, because it's already inbuilt in the constitution. And the Kadhi's Court is only dealing with issues of Islam, marriage, inheritance, and succession, which has nothing to do with Christianity. And this became a very major issue during the debate on the Constitution. We say that our Muslims have a right to have the Kadhi's Court, and that's why it is in the current Constitution today. So, mimi nataka kusema, manake, I want to say now generally that women of our country have made very fundamental contributions so far. With the little opportunity that they had, they made a lot of contributions. Today we have got women who are professors, women who are engineers, women who are lawyers, women who are doctors, and so on, working for our nation. We need to create more opportunities for these women. And I'm trying to assure you that the government that we will lead as a Azimio la Umoja will give all our women the opportunity to advance themselves. Sasa mimi ningependa kuambia nyinyi, sasa tuko katika kipindi cha lala salama. Cha lala salama. Sasa leo nimesema kutokea kesho tuko na siku 13 peke yake. Tunaenda kwa debe. Tunataka kujua kama wamama wako tayari. Mko tayari? Mko tayari? Basi sasa mimi nataka kuambia nyinyi ati tarehe 9 mwezi ujao ni siku ya kihistoria. Siku ya kihistoria. Maana yake ni siku ya ukombozi wa 3. Ukombozi ya kwanza ilikuwa 1963, uchaguzi 1963 ambayo ilileta uhuru. Ukombozi ya pili 2002 ambayo ilileta katiba mpya. Sasa hii ukombozi ya 3 ambayo inakuja mwezi ujao ni ya kiuchumi, the economic liberation of Kenya. Nimesema ni ya vijana na kina mama. Sasa nataka kuuliza wamama, mko tayari? Mko tayari? Tumesema tunataka kama Wakenya tumenyana na adui wanne wakubwa ya Wakenya. Adui wanne wakubwa wa Wakenya. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, nne ni ufisadi. Ignorance, poverty, disease, and corruption. Sawa. Hawa ni wadui wanne wa Kenya. Tukimaliza haya madui wanne, Kenya itainuka. Sivyo? Kama tunataka Wakenya wote wawe tayari kuungana pamoja. Kwa upande ya ujinga, tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote ya Wakenya, kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, university, hakuna kulipa karo tena.